Wa sahlan wa marhaban bikum mpenzi mtazamaji, ukijiandaa kusherehekea sikukuu ya Krismasi na kukaribisha ndani ya Switch ya Dhuhuri kwa moyo mkunjufu. Nipo tayari kukuandalia na kukupasha yaliyojiri na kugonga vichwa vya habari humu nchini na vile vile kimataifa. Wananijua hunita Hadi ya Mwasiwa na mtangazaji mwenza katika lugha ishara ni Teresia Washira, na vile vile mazishi ya mwenda zake gavana wa kaunti ya Nyamira John Nyagarama yanaendelea sasa hivi kwenye kaunti ya Nyamira. Tutakuwa tunakuza zaidi punde tutakapopata taarifa hiyo kikamilifu. Kumbuka endelea kusema nasi moja kwa moja kupitia ujumbe mfupi ndani ya 111444111. Na kwa sasa tuvipate vidokezo. Huku wa Kenya wakielekea kwenye sherehe za Krismasi na mwaka mpya, wakulima wa majani chai hatimaye watabasamu baada ya Rais Uhuru Kenyatta kutia saini mswada unaolainisha bodi ya majani chai nchini. Viongozi ambao pia ni vinara wa baadhi ya vyama vya kisiasa humu nchini watangaza kuungana ili kuleta maendeleo wakati huu mgumu wa kiuchumi. Na hofu ya zuka kufuatia kubadilika kwa kirusi cha korona muda mfupi tu baada ya chanjo dhidi ya kirusi hicho kuzinduliwa. Na mtazamaji, tukianza taarifa zetu ni kwamba huku wa Kenya wakielekea kusherehekea sikukuu ya Krismasi na mwaka mpya, Rais Uhuru Kenyatta ametia saini sheria ya mswada wa marekebisho ya sheria za ushuru wa mwaka 2020 ambao ulipitishwa hapo jana kwenye bunge la kitaifa. Aidha, alitia saini sheria ya mswada wa majani chai wa mwaka 2018 ambao unajumuisha marekebisho kadhaa yakiwemo kulainisha upya bodi ya majani chai nchini ili kuiwezesha kustawisha, kukuza na kudhibiti sekta ya majani chai. Mswada huo uliwasilishwa na mshauri mkuu wa serikali Ken Ogeto kwa Rais Uhuru ili kutiwa saini katika hafla fupi iliyohudhuriwa na waziri wa kilimo Peter Munya, spika wa bunge la Seneti Ken Lusaka na kiongozi wa wengi katika bunge la taifa Amos Kimunya. Waliokuwepo ni mkuu wa utumishi wa umma Daktari Joseph Kinyua, naibu wa mshauri mkuu wa ikulu Nje Muturi, katibu wa bunge la taifa Michael Sialai pamoja na mwenzake wa bunge la Seneti Jeremiah Ngenye. Na mtazamaji, tukiachana na hayo, naibu wa Rais William Ruto amewarai madaktari na Wizara ya Afya kuelewana kwa haraka ili kutatua mzozo na mgomo unaoyumbisha sekta ya afya nchini. Ruto aliongea haya katika sherehe ya kumkaribisha Faisal Bader, mbunge mpya wa Msambweni, katika makazi yake eneo la Sugoi. Na Mkana Samuel na taarifa hii. Wakati mgomo wa madaktari na wauguzi unapoingia wiki ya 3, Naibu wa Rais William Ruto amewarai madaktari na waziri wa afya Mutahi Kagwe pamoja na magavana kuelewana kwa haraka ili kutatua mzozo wa afya unaoendelea kwa sasa. And the shouting match between the Ministry of Health, county governments and the leadership of our health workers is not only unhealthy, but it is dangerous for our nation, especially when we are in the middle of a pandemic that is ravaging our country as it ravages the world. Hii ni baada ya waziri wa afya Mutahi Kagwe na mwenyekiti wa baraza la magavana Wycliffe Oparanya kutohudhuria mkutano uliopangwa kutatua mgomo huu. Ruto anasisitiza kuwa mzozo huu utaweza kusuluhishwa tu iwapo pande zote mbili zitalegeza misimamo yao mikali. Inawezekana tuketi chini tutatue hii tatizo kwa sababu tuko na janga kubwa ya corona, na haiwezekani ya kwamba wakati tuko na tatizo kubwa ya kiafya duniani hapa Kenya tuko na mgomo, wale wanasema, hawa wanajibu na hatupati suluhu. Aidha, mbunge wa Kimilili Didmas Barasa akiongea katika sherehe hiyo amemkashifu kinara wa ODM Raila Odinga kwa kupanga mbinu ya kumuondoa ofisini mwenyekiti wa tume huru ya uchaguzi na mipaka nchini IEBC Bwana Wafula Chebukati.
Dogo ya salamu ametumia mamlaka ya salamu kufuta uwiya, amefuta watu wengi kabisa, mpaka juzi nimesikia ati anataka atukufuta kazi bwana Chebukati. Didmas aliongea haya katika sherehe za kumkaribisha mbunge mpya wa Msambweni Faisal Bada, ambaye anaungwa mkono na Ruto katika makazi ya naibu wa rais William Ruto yaliyoko Sugoi. Na Mkana Samuel, Switch TV, Nairobi. Ubabe wa kisiasa umeanza kudhihirika kati ya gavana wa Kakamega na mbunge wa Malava Malulu Injendi, baada ya Injendi kudai kuwa gavana Oparanya alimhadaa kujiunga na kampeni ya kupigia debe ripoti ya BBI, kinyume na msimamo wake na ule wa mrengo wa Tangatanga ambao anaunga mkono. Gavana Oparanya sasa ameweka bayana kuwa atafanya kila awezalo kuhakikisha kuwa mbunge huyo hachaguliwi tena katika uchaguzi mkuu ujao. Nyakundi Kelvin na taarifa hiyo. Mimi nilikuwa pande mwingine na nilikuwa huko na tulikuwa na mambo yetu tulikuwa tunaongea. Lakini wakati ulifika hata kanisani wakati mmoja nikasema mnaweza kuona kama mimi naweza kudanza reggae. Lakini leo sasa kama na mimi nimedanza reggae. Sasa na hii Rosari na mimi nimedanza reggae. Inamaanisha mimi nimebadilika. Viongozi wanaunga mkono wa ripoti ya BBI wameapa kuweka tofauti zao kando za chama na azma za kisiasa na kuungana ili kupeleka taifa la Kenya mbele kimaendeleo. Kinara wa chama cha ANC Musalia Mudavadi, kinara wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka na seneta wa Bungoma ambaye pia ni kinara wa chama cha Ford Kenya Moses Wetangula wametaja kuwa licha ya kuwepo kwa mchakato wa BBI kuna masuala mengine muhimu yanayohitaji kupewa kipaumbele. And I said there is Honorable Kalonzo Musyoka, Honorable Musalia Mudavadi, Honorable Wetangula, Honorable Raila Amolo Odinga, Honorable Gideon Moi, Honorable Mashinani, Ruto, and all others who want to pull in the same direction. And therefore, without thinking that each one of you can deliver this country alone, you have got to remain together. You have got to remain together. Plus President Uhuru being part of you. And you must sit together until we see white smoke. We need to finish. We need to dispense of this debate called BBI. Tumalizane nayo. 2.5 years tunazungumza BBI. We should not get to 2022 still talking BBI. Tumalizane na hii kitu. What is before Kenyans right now is a draft bill. When Chebukati and IBC finish with verification of the signatures, they will then frame the final bill. And we'll take our country to the future. So let's talk BBI, and let's also talk what is going on in our country. Kina mama, wajane na wasio na mabwana wana kila sababu ya kutabasamu msimu huu wa Krismasi. Hii ni baada ya taasisi ya wahandisi nchini kuwakabidhi vyakula watakavyotumia msimu huu wa Krismasi na mwaka mpya. Kina mama zaidi ya 30 wamenufaika, na kulingana na mhandisi Lucy Wanjiku ambaye pia ni naibu rais katika taasisi hiyo, amedokeza kuwa wanainua kina mama ni njia moja wapo ya kuinua jamii nzima. Azimio lao ikiwa ni kuhamasisha jamii kutojihusisha na maovu. Already been rolling out several initiatives where children home, old people's homes, senior homes have been visited. But then someone came up with this unique idea of a self-help group, of a group that is with resilience trying to change their life, and they identified that. And we found this to be very unique, because all the time we go to children's home, but here is a group of people in the slums, vulnerable and very determined to come out of it and succeed in life. Sasa pia nyinyi venye mmekuja, nimesikia wengi wao mmesema hapa ati mmesema nyinyi mainjinia. Pia nyinyi ukienda ufanikiwe, unakumbuka pia mtoto wa mtu kuna mahali anaanguka, unamwamsha. Isikuwe tu ni chakula mmetuletea. Kuna vitu mingi tunataka mtufanyie hapa. Kama vijana tunataka tupate ati wako na job, kama msanii kuna mahali amesimama. Wewe ukiwa hata kwa tele yako unaona mtu wako, si unasikia furaha.
Msimu huu wa sikukuu za Krismasi na mwaka mpya, wito umetolewa kwa madereva wanaosafirisha watu kutoka mjini hadi mashambani kuwa waangalifu barabarani ili kupunguza ajali zinazoshuhudiwa msimu huu. Waendeshaji bodaboda nao wameombwa kuwa makini barabarani, wakitajwa kama wanaochangia pakubwa kusababisha ajali za barabarani. Haya yanajiri wakati ambapo mkulima mmoja ameachwa akikadiria hasara kubwa baada ya gari la uchukuzi wa umma kuangukia chumba chake cha kufuga kuku eneo la Ngorongo jana saa 8 usiku, ambapo dereva wa gari hilo anasemekana kuwa alikuwa mlevi. I would really want to appeal to my fellow Kenyans, and first of all, I want to wish them a very Merry Christmas and a very Happy New Year. But you know, during this time also there is a lot of traveling. I want to ask you to observe caution as you travel from place to place. Also observe caution as we go and have those festivities. We know COVID is contracted because sometimes when we are taking one for the road, we forget what we call the social distancing. So let us not forget, we need to see everybody back here in January so that we can build our country to the next level. Approaching the Christmas festivals, as a traffic department and National Kenya Police Service, we are urging the motorists, motorcycles, boda operators, that we shall observe traffic rules and regulations, especially to avoid issues of fatality that's supposed to be reported, especially during Christmas. According to the data, that is accident research and data, most fatalities have been contributed by boda operators or motorcycles. Na tuzamie hili, baadhi ya hospitali za umma humu nchini zimeanzisha njia mwafaka ya kuwahudumia wagonjwa kutokana na msongamano ulioko katika hospitali hizo. Hii ni baada ya mgomo wa wauguzi ambao kwa sasa umeingia katika wiki yake ya 3. Felix Ng'ang'a ni mmoja wa madaktari katika hospitali ya Juja Modern iliyoko katika kaunti ya Kiambu, na ambako ameeleza kuwa mojawapo ya njia hizi ni kutumia mitambo ya kisasa ambayo wanaiita telemedicine, ambapo mgonjwa anapata nafasi ya kuwasiliana na madaktari kutoka nchi za nje na kupata ushauri. Aidha, wametaja kuwa wanashirikiana na baadhi ya wahudumu ambao wanazidi kuendelea na mgomo wao ili kuwafikia wagonjwa manyumbani, kuona kila siku wanapata nafasi ya kuzungumza na wagonjwa zaidi ya 30 kupitia mtambo huo. We are working with them just so that these patients can benefit. Remember, these are the same doctors who would otherwise be seeing the patients, so they are doing that and the patients are benefiting. So previously, when there were no restrictions and when there were no strikes, it was just a normal day like any other. But now we have seen, like let's say around 30 to 40% spike in the number of patients that we are receiving through this online technology of telemedicine. We need to consult each other. This has benefited to the patients, and patients are actually responding well to medications, and we are discussing with specialists on how to manage our patients. Na mtazamaji, umefika muda wa kuchukua pumziko fupi. Nitakuwa narejea na mengi zaidi, usiende mbali.
Na mtazamaji, karibu tena ndani ya Switch ya Dhuhuri. Niendelee kukujuza kuhusiana na mambo yaliyoibuka na kugonga vichwa vya habari. Kumbuka unaendelea kusema nasi moja kwa moja kupitia ujumbe mfupi ndani ya 111444111. Na tukisonga mbele ni kwamba takriban kampuni 14 kubwa humu nchini zimetoa onyo kwa wawekezaji kuhusu kupungua kwa faida mwaka huu, huku zikilazimu janga la corona kwa kudidimia kwa uchumi. Lilian Maina na mengi zaidi. Kampuni ya Britam Holdings, benki ya Absa Kenya, East African Breweries Limited, Kenya Power na Cable East African ni miongoni mwa kampuni 14 humu nchini zinazoonya kupungua pakubwa kwa faida mwaka huu. Hatua hiyo imechukuliwa wakati huu ambapo wawekezaji wanatazamia kupunguzwa kwa faida sana kutokana na hisa nyingi kupungua kwa tarakimu, jambo ambalo ni pigo kubwa kwa biashara na uchumi kwa jumla. Benki zilizoorodheshwa peke yake zimekuwa zikilipa mgao wa zaidi ya shilingi bilioni 30 kila mwaka. Hili likiwa ni thibitisho tosha la kiwango cha juu cha mapato yanayotarajiwa kupotezwa na wawekezaji. Baadhi ya kampuni kama East African Breweries tayari zimetangaza mapato dhaifu na faida nyingi ilizotarajia kupungua katika robo ya kwanza ya mwaka ujao kwa kampuni ambazo mwaka wa fedha unaisha mwezi huu. Aidha, jumla ya arifa za faida kawaida hufafanuliwa na mapato yanayopungua kwa 24% au zaidi. Inatarajiwa kuongezeka katika wiki zijazo wakati ambapo kampuni zinajiandaa kutangaza matokeo yao ya mwisho ya mwaka. Kulingana na sheria, kampuni zinafaa kutoa onyo la kupungua kwa faida angalau masaa 24 kabla ya kuchapisha matokeo ya mwaka mzima, ambayo yanaonyesha kuwa mapato yao yameshuka kwa robo au zaidi, ikilinganishwa na mwaka uliotangulia. Matangazo kama haya yamekusudiwa kuwapa wawekezaji walioko na wanaotarajiwa mwongozo wa utendaji wa kampuni mapema. Hatua zilizochukuliwa kupambana na janga la corona zimeenea na kuumiza uchumi, huku benki zikibadilisha kiasi cha shilingi trilioni 1.34 au 46.5% ya mkopo kwa pamoja mwishoni mwa mwezi Oktoba. Mwaka huu umekumbwa na changamoto nyingi si haba, haswa katika sekta ya uchumi, huku utabiri wa sasa wa utendaji wa benki ya Standard Chartered ukionyesha kushuka kwa faida baada ya ushuru katika mwaka huu unaoisha Disemba tarehe 31, ikilinganishwa na mwaka uliopita. Lilian Maina, Runinga ya Switch, Nairobi. Na wito umetolewa kwa serikali kuwa endapo afisa wa polisi atahusika kwenye mauaji sharti ashtakiwe na hukumiwe kifungo badala ya hulka ya kuhamishwa na kupelekwa eneo lingine kikazi. Na kama anavyotuarifu mwanahabari wetu kutoka Kitale, Wycliffe Siko, tume ya kutathmini utendakazi wa polisi IPOA imetakiwa kuwa ngangari na kutoa uchunguzi wake dhidi ya polisi wanaohusika kwenye mauaji ya wananchi wa kawaida. Tume ya kutathmini utendakazi wa polisi IPOA imetakiwa kuwa ngangari na kutekeleza majukumu yake kwa uwazi ili kudhibitisha kuwa kweli inafanya kazi kwa madhumuni ya Wakenya ili kuwanusuru kutoka kwa mikono ya polisi wanaotumia mamlaka yao vibaya. Ya kwamba whenever a police officer ameua mtu, amemwaga damu, asikwe transferred kupelekwa mahali pengine, wakwe reprimanded, wakwe dismissed na wa face the full law, the full course of the law. Jana amekufa, askari wanakuja, wanaingia kwa nyumba, wanatoa mtalimbo, wanatoa panga, wanasema alikuwa naye. Wakati alilala, hakuwa naye mkononi. Na katika boma lazima tuwe na mtalimbo ya kuchimba na kufenzi area zetu. Dhulma za polisi kwa raia wake yamkini imekuwa juu sana katika kaunti ya Trans Nzoia, huku eneo bunge la Kwanza likiongoza kwa mauaji ya watu 13, wote wakiwa wameuawa na polisi. Kuchemsha pombe si kupenda kwangu, kwani si kufanikiwa na kazi, na nikaona kukaa bure bila kusaidia mtoto kusoma maishani mwangu, nitakuwa hapo sitafanya lolote. Na vile amesema yule kijana alikuwa anaenda hivi, askari alimpiga risasi kwa mkono, risasi 2. Hiyo force ya risasi
ilijaribu kumpindua hivi, na wakapiga risasi nyingine hapa na nyingine hapa chini, ikaende kararua spinal cord. Wapunde zaidi kuwa na polisi ni kijana Sebastian Wamalwa ambaye amezikwa hii leo katika kijiji cha Namanjalala, ushahidi ukiwepo kuwa kweli aliuawa na polisi anayefahamika na wanakijiji, ila Sebastian anazikwa bila hatua yoyote kuchukuliwa dhidi ya polisi huyo, huku IPOA ikidai kuwa bado inafanya uchunguzi zaidi. Pombe imewekwa katika county government. Kama serikali wanaenda kushika watu, kwa nini wanawaambushi saa 11 asubuhi? Hakuna mtu mlevi anakunywa pombe saa 11 asubuhi. Wanaanza saa 3 saa 4. Kwa nini hawakukuja mchana? Hiyo ndio shauku tunasema kuna jambo ambalo serikali wanatafuta huyu mzee na sisi hatutakubali. Only tuko na watu 13. Si mnaona hapo kuna mzaa? Kuna mtu ameshindwa kazi mahali. Kuna mtu hafanyi kitu mahali. Endebesi tuko na watu wawili. Saboti Endebesi tuko na watu 4. Saboti tuko na watu wawili, na hata mnajua vyombo vya habari mlikuwa mnaangazia vijana wawili wenye waliwao wakitoka mahali usiku na maaskari wawili manduku. Mmoja wa university ya Narok University, Masai University, na mmoja mtoto wa form 1. Awali, familia ya mwenda zake ilikuwa imenyimwa leseni ya kumzika Sebastian, ila bunge la kaunti ya Trans Nzoia likaingilia kati. Sebastian aliuawa nyumbani kwao majuma mawili yaliyopita na polisi waliodai kuwa walikuwa wanatafuta pombe haramu inayopikwa hapa. Kwa kawaida polisi wanapodaiwa kuhusika katika mauaji kama haya huwa hulka kwamba wanahamishwa kutoka eneo moja hadi lingine, lakini wito unatolewa kuwa polisi atakayepatikana akiua Mkenya bila hatia ashikwe na kushtakiwa. Nikiripotia Switch TV kutoka kaunti ya Trans Nzoia, mimi ni Wycliffe Siko. Naam, shukran Wycliffe Siko kwa taarifa hiyo. Lakini kwingineko, kuna hatua nyingi zimepigwa nchini kisiasa na kiuchumi katika mwongo mmoja uliopita. Hatua hizi zimepunguza baadhi ya changamoto kama vile umaskini, usawa wa kijinsia, hali ya hewa. Licha ya hatua hizi, kiuchumi taifa limejipata katika mawimbi yanayotishia kuporomoka kwake, huku shilingi ya Kenya ikizidi kuwa hafifu kwenye soko la hisa. Mwanahabari wetu Clifford Ndubi ametuandalia makala maalum kuhusu matatizo ya uchumi wa taifa hili mwaka huu. I feel pained that is where we are at this point in time. Kulingana na ripoti ya Benki ya Dunia, uchumi wa Kenya ndio ulikuwa unakuwa kwa kasi sana kati ya mwaka wa 2015 hadi mwaka wa 2019 kwa 5.7%. Lakini mwaka huu ripoti ya benki hiyo imeonyesha kuwa uchumi utadorora kwa 1% kwa sababu ya mkurupuko wa virusi vya corona. Mwaka mpya unapokaribia, huenda kukawa na mtikisiko wa uchumi. We are likely to see a GDP of either negative or even at the very best maybe about 1% growth, which tells you that we are not doing well at all. We have suffered seriously. So if we are not careful, we could actually move into that kind of situation. Kando na hofu inayomkumba kinara wa chama cha ANC Musalia Mudavadi kuhusu mtikisiko wa uchumi, ni madeni yanayoongezeka kila uchao. Kwa mfano, mwaka huu serikali inapania kukopa bilioni 569.4 ambapo bilioni 247.3 zitakopwa kutoka kwa mataifa ya nje. Kiwango cha ukopaji kutoka nchi za nje mwaka huu ni chini kuliko mwaka uliopita kwa 30%, japo serikali haijaweza kusawazisha kati ya kuendesha operesheni zake na ulipaji madeni. Mwaka wa 2013 serikali ya Jubilee ilipochukua hatamu za uongozi, miradi ya ujenzi ndiyo iliyosababisha ukopaji huu, kwa hivyo kupelekea uchumi kutonawiri. Musalia Mudavadi akilaumu Rais Kenyatta kwa haya yote. They were promising they would do this, they were promising the dams, they were promising they would do this. So they made so many promises. Commitments were made. But the resources to fulfill those commitments were not there.
Katika taifa ambalo ubabe wa siasa haukomi na wanasiasa kutoonekana kutojali na kuhofia uchumi wa taifa hili, naibu gavana wa Laikipia John Mwaniki anadokeza kuwa kamwe siasa haiwezi laumiwa kwa utepetevu unaoshuhudiwa kwenye uchumi wetu. Uchumi wa Kenya unategemea pakubwa ununuzi kutoka nchi za nje, na kulingana na takwimu kutoka kwa shirika la biashara la takwimu za uchumi ulimwenguni, uuzaji wa bidhaa za Kenya kwa mataifa ya nje unachangia 13.18% kwa ukuaji wa uchumi huu, ukilinganisha na 23.01% ya ununuzi kutoka kwa mataifa ya nje. Hii ndio mojawapo ya kizingiti taifa hili linapitia kwa uzorotaji wa uchumi. Ukijumuisha changamoto hizi zote na waziri wa fedha Ukur Yatani kujitokeza kimasomaso kukiri kuwa uchumi haufanyi vizuri, suluhisho ni kujadili upya madeni taifa hili linadaiwa. Mzigo zaidi kwa serikali ni ukosefu wa ajira miongoni mwa Wakenya milioni 2 waliopoteza ajira kutokana na uchumi kudorora dunia nzima, korona ikiwa inazingiziwa. Ili sasa litaadhiri ukusanyaji wa fedha kutoka kwa mamlaka ya ukusanyaji ushuru. As we talk, what do we do with that big debt? In the light of a depreciating shilling, we have to quickly start talking to our creditors for renegotiation and rescheduling and restructuring of our debt. If we don't, then we come across painful situations. Kutokana na virusi vya korona kulemaza uchumi, ipo haja ya serikali kutafuta mbinu za kuinua viwanda vyetu vitakavyotumika kubuni ajira miongoni mwa vijana, wengine wakitazamia kwa ujio wa janga la korona kama baraka. Strong drive for our production, our industries. Look, for what COVID has done, I think COVID was a wake-up call for Kenyan economy, particularly the African continent. That look, we've been over and over decades and decades taken a position of imports, that we are net importers. Everything is import. There isn't any that is not important. Because if we were to go to the election period of 2022 in a similar circumstances, you know, I see people saying that the fact that we're discussing a referendum is a necessary cost. When I ask people, is we did a rerun for a presidential campaign in 2017, not so long ago. Why are people forgetting that that re-election alone cost us 12 billion? So really, when we say that let's not get involved. Nchini Kenya, teknolojia inaongeza 2% kwa ukuaji wa uchumi, asilimia ambayo ni chini ya ile iliyolengwa ya 10%. Sekta hii ina uwezo wa kuajiri vijana mamilioni. Hadi kufika sasa, takwimu kutoka kwa Wizara ya Teknolojia na Habari, biashara za mitandaoni zimewaajiri wa Kenya 677,961. Mamlaka ya ukusanyaji ushuru inalenga kutoza biashara hizi ushuru ili kuboresha mapato yao. We look at our universities, and we've been on this conversation for long that it's high time we stopped teaching programs that are adding no value. Right now, we are highly a digital economy. The world is highly digitized. So we should be seeing like ICT in Kenya is almost overtaking tourism and coffee and tea. If you're talking about, if you look at the M-Pesa economy, which is clearly a digital economy, there should be a correlation with it. Kwa sasa macho yote yameelekezwa kwa Rais Kenyatta, mikakati atakayoweka ili uchumi wa taifa uimarike. Clifford Ndubi, Switch TV. Na mtazamaji, makala yake Clifford Ndubi anatufikisha sisi kilele cha taarifa zetu za Switch adhuhuri mchana wa leo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha taarifa hizi nasema shukrani za dhati kwa kuungana nasi hadi tamati. Nimekuwa wako Hadi ya Mwasiwa na mwenzangu Teresia Washira. Hadi wakati mwingine tena, kwa heri.